День, уважаемые участники нашего вебинара. Мы начинаем наш вебинар, несмотря на отключение массового света в Бишкеке и в Чуйской области, но свет вроде дают, да, потихоньку и подключаемся. Но на всякий случай запись этого вебинара будет у нас на YouTube-канале, поэтому если вы не сможете в полной мере посмотреть его сейчас, вы можете в любое время потом его посмотреть для себя. Итак, начинаем наш вебинар. Согласно целям и задачам нашего сегодняшнего вебинара, сегодня мы собрались, чтобы с целью улучшить нашу отчетность перед исполнительным Европейским агентством по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам. Как вы знаете, агентство сейчас подписывает электронные грантовые соглашения, и одним из новшеств является новая отчетность на основе deliverables, результатов, да, и у каждого результата есть свой срок подачи, да, и как его загружать на платформу. Много новых моментов появилось, поэтому мы получаем очень много вопросов. В связи с этим мы обратились с просьбой к Марисоль Парада Домингос, это наш проект-менеджер по проектам Capacity Building по Центральной Азии с исполнительного агентства, и она любезно согласилась сегодня выделить время и более подробно обсудить, что такое deliverables, структуру отчетности, да, как загружать и так далее. И моя коллега Нургуль Касенова, она сегодня сделает презентацию, как эти deliverables загружать, как вести переписку с вашим проект-менеджером, как делать изменения, как оформлять эти deliverables, из какой структуры они должны состоять. Почему мы сейчас это знаем? Потому что наш офис тоже заключил грантовое соглашение с исполнительным агентством, и мы тоже, как и вы, загружаем эти deliverables, да, и тоже прошли этот путь так же, как и вы, и тоже нелегко. Нам Марисоль возвращает по 3 раза обратно deliverables, мы улучшаем качество, да, и поэтому сегодня мы как раз обсудим, какие у вас возникают трудности и спорные вопросы при подготовке этого отчета и так далее. Вот, поэтому позвольте предоставить слово проект-менеджеру с Европейского исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам Марисоль Домингос Парада. Marisol, you are ready? Okay. Thank you very much, Gulnara. I don't know if you see the complete screen. Can you see the full screen? Not full screen, yeah. Not full screen. Yes. Can you press F5? F5. No. F5 is the light. No, I don't understand why you cannot see the full screen. F11, maybe. F11. No. 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 Марисоль, there is Maybe I will check. Because I have two screens. Just a moment. I will try to only to work with one. PC screen only. I think it should be solved with this. It's okay now? Yes, now it's okay. Yes. Okay. So, good afternoon. Good morning for us. Good afternoon for you from this sunny day in Brussels. Thank you for inviting me, Gulnara, to this session. Because it's very important for us also to pass this information in order to improve the reporting of the projects and the deliverables that you need to submit. So even if part of this information has already been presented during the grant holders meeting, I will try to repeat the most important and also to focus on new issues that came out after assessing the first deliverables and the first projects. So first of all, I would like to remind the importance of this issue. We are in a multi-beneficiary grant agreement. That means that all beneficiaries are jointly responsible. That is very important because in the past, I hope that will not be the case for any of you, but in the past,
we had some cases of recovery and some cases also of audits. So it's important that you know that all of you are jointly responsible in case of recovery of some cost that could be considered ineligible after the final assessment of your grant agreement. You are only co-responsible in case of audit and need to provide to the project coordinator all the information required by the auditors. We have one specific slide for that later that I will present to you. And also only organizations can be beneficiaries. That is also important, and that is why we insist in the fact that only bank accounts linked to the organizations can be provided, not personal bank accounts, because only legal organizations, institutions, higher education institutions, and other organizations participating in the consortium are legally obliged by the grant agreement. So there are also some important contractual obligations and contractual provisions in your grant agreement. That is the reason why we insist very much in the importance of knowing in detail the content of the grant agreement. Many of your questions will be answered if you read carefully the grant agreement. Some of the answers are there. And there are important issues related to conflict of interest, to data protection, to publicity and dissemination, or to suspension, termination, force majeure, amendments, etc. All this information is clearly stated, and it's important to know in your grant agreement. These are the articles. Then I remind you that we are now in the period of e-grants. So e-grants and lump sum means that we are in a new scheme of grants where new concepts appear on the scene, and there is a distinction between continuous reporting and periodic reporting. Now we are in the phase of implementation of your project, and it is very important to you to know that there is a continuous reporting. That means that during the life cycle of the project, you have to provide information to the system and to update the information on the dissemination and the risk and communication events, etc., but also upload the deliverables that are expected for a due date. That happens during the whole life cycle of the project, but there is also a periodic reporting that is, let's say, a fixed photograph that we take in the middle of the project, at the end of the project, to see what is the situation and how the project is evolving. So this picture is a periodic reporting, and happens in the middle of the project. And should be reported in the REPA. I would like to remind you that REPA, progress report, interim reports, they are all the same. We use the same terminology, different terminology to the same issue. But also REPA is in this language, in this new language, used to the final report. It's not only the interim report, but also to the final report. So REPA covers all the reports, while interim and progress reports are the reports that are submitted in the middle of the project, in months 18 or 24, depending on the duration of the project. Periodic reporting may or not may be linked to a payment. That depends on the case. For instance, let's put two clear examples. In call 2022, we had a pre-financing of 70%. All the projects received 70% when the grant agreement was signed, and then they submitted the interim report, or the REPA, and they received
an additional 20%. Of course, this 20% is only received if the project declare having spent more than 70% of the first pre-financing received. So there was a kind of surprise because some projects declare less than 70%. They declare to have spent less than 70%, and the second pre-financing was accordingly reduced. That doesn't mean that they will lose the remaining funds, but the funds will be paid at the end of the project if they declare that the 100% of the activities of the work packages have been completed and they have been also accepted, and because they have the necessary quality. So that is very important to know that in case you declare, because that is the reality, that you didn't spend more than 70%, and I would like also to clarify that this 70% is linked to the completion of the deliverables, not to real cost. If you have completed 70%, or not 70%, because at the middle of the project, you should complete more or less 50% of the project deliverables. But your payment will be according to your declaration. And we cannot change that. This is very strict. We had a very particular case. I did my best to change this, but that was not accepted by the colleagues, the financial colleagues, because these are the rules, and the system didn't allow us to change anything. So that is a very, very important issue to take into account when submitting the interim report. For the projects in the successive calls, this problem didn't arise because the rules changed. So in call 2023, they receive a pre-financing of 70% and a final payment of 30%. So the situation has changed in call 2023, in call 2024. And now the projects will receive the 30% at the end of the implementation if all the results, of course, and the work packages are completely accepted, and if there are no reductions. In case, because we receive some request project that didn't have enough funds to finalize, but these are the rules. You have to be aware that this is a co-funding system. So in that case, you should, your universities should advance the funds that will be recovered by the end after the final payment. And there is no way to do advancements on this. That is very, very clear. So I would like to pass this message because that was one of the recurrent problems in this first implementation of project 2022. Then you have 2 months for the preparation of the midterm report and final report. You have 60 days. So once the period is finalized, the system automatically opens the report, the REPA. And the REPA is composed of 2 parts. There is one part A with the summary for publication. In this part, you should pay particular attention to not introduce photos of people, because that could breach data protection laws. So please pay particular attention to that, because we have to send back many summary for publication, because they contain personal data. They contain even names of people. That is completely forbidden, because this is public, and we must guarantee that data protection rules are respected.
So in this part also, part A, you have the deliverables and you have dissemination activities and risk that should be updated during the continuous reporting. Then in part B, we have the narrative part with an explanation of the work carried out and an overview of the progress. You have to also to update the plan for exploitation and dissemination of results, and to provide explanations on deviations from the declaration from the action that you are implementing. That is very important also to know that all the deviations and all the new things that you are introducing in your grant agreement that were not in your application must be communicated to EACEA, to your project officer, and they should be agreed with him or her in order to avoid surprises in the evaluation. So please communicate and contact your project officer if you are implementing significant changes in the content. This is the screen that you see when you upload your REPA and your deliverables. I think that will be seen more in depth in the next presentations. You can upload a maximum of one deliverable, one document, one file per deliverable. In case of several files, you should compile them in and create a zip file, because it's not possible to upload several files in one deliverable. Deliverables should be also uploaded corresponding to a given reporting period. For instance, if you are going to submit the REPA, the first REPA, you need to complete all the deliverables that are linked to this period. Otherwise, they will be rejected, not rejected, but you will be requested to complete the deliverables, because your report cannot be assessed if the deliverables are not there, because the assessment of the deliverables is linked to the assessment of the content of your report. There are three status for deliverables. You have pending, when deliverable has not been uploaded yet. You have draft, when a deliverable has been uploaded but not submitted. In that case, you can still delete or change the content, and submit it. In that case, you cannot do anything unless you receive the deliverable back to you. In some cases, the applicants discover that deliverables have been submitted, but they contain errors, or they would like to correct them. In that case, you need to contact the project officer via the communication center and ask him, her, to reopen the deliverable for you, and you can modify and improve the content of the deliverable. How will work packages be assessed? A work package is a major subdivision of the project, a group of activities, and has an objective and expected outcome. A work package can have several deliverables. In general, there are several, not only one, and they will be assessed on the basis of the activities that have been carried out, the quality of the deliverables, and the achievement of the objectives and expected outputs. Work packages are accepted if they are completed, and the work is properly implemented by beneficiaries, and the results are achieved. We only can accept them when essential tasks have been completed, equivalent tasks have been carried out, and deviations have been justified. But please, I repeat that, pay attention to that. Deviations or equivalent tasks must be communicated and agreed with your project officer.
because when you implement the changes without communicating to the project officer and the changes are not accepted, that can the possibility to declare a work package as partially completed. The lump sum is paid partially in line with the degree of completion. The payment of the work package concerned will correspond to the percentage of completion and accepted by the granting authority. That is normal. These are the rules, and the system automatically recalculates the grant agreement, the payment in function of the level of completion of the deliverable. You should also declare work packages as partially completed if essential parts have not been carried out and have not been replaced with equivalent work. In this case, the percentage of completion should correspond to the share of activities that have been carried out. So also the system recalculates in case some deliverables are not completed or some activities are not completed. In each work package, we have tasks, deliverables, and milestones. In some projects, we have a mix of them. You can see there, I put two examples for you. This is a curriculum development project where the task could be, for instance, the preparation of the accreditation file of the new master for submission to the ministry. The milestone should be the ministry feedback, and the deliverable, the accredited master. That is a clear example because in many projects they are completely mixed up, and it's very difficult to understand what is a task, a milestone, a deliverable. This is another example. For the creation of a new service structure or center, imagine that you are creating a center, job center for young people. So the task could be the definition of the mission of the center, the allocation of staff, operating budget, and procedure for the new center. That are the tasks that are necessary for the creation of the center. Then you have a milestone, which is the official decision of the University Council establishing the center. And finally, you have the center established and running. And you have to provide information on this deliverable, on how this deliverable has been achieved, providing also, for instance, the work program of the center, the activities that have been already carried out or are ongoing or are planned, the business plan, etc. Deliverables should be regularly uploaded as work is performed and before the reporting deadlines. Please be aware that due changes of deliverables don't need an amendment. We don't require an amendment to change the due dates. In case you see that you are not able to submit a deliverable on time because there is a very justified reason, you communicate to the project officer beforehand, not after, because after it's impossible to change, and the project officer will be able to modify the date of submission of the deliverable. It's a good practice in order to not having all deliverables pending, and at least the project officer knows that you are working on the project, on the deliverables, and
that no major problems appears, because sometimes there are too many deliverables pending and no explanations provided. The level of dissemination of deliverables can be sensitive or public. That is also very important, because in public deliverables, you should avoid to display personal data and photos. And for instance, in some trainings, we receive the signature of the persons, the contact details, the emails of the persons, and that are private data that cannot be published in a public deliverable, and also the pictures. So that is very important to define at the beginning, because the level of sensitive or public cannot be changed by the project officer. That requires an amendment. So it's very important to define at the start of the project. And even if you don't submit, for instance, for an event or for a particular training, the list of participants, you should keep them in case of audit. I will show you that later. We can accept or reject your deliverable depending on the quality. Some deliverables are reopened for changes by the project officer, and even if they are accepted, they can be still reopened for changes at any moment during project implementation, or even at the final stage when analyzing the final report. Because, of course, for the project officer, it's very difficult to analyze and to assess a deliverable independently. So it's better to have the global overview of the project and to assess them in a context. So that sometimes could happen. What else? Of course, it is important for you to receive a feedback as soon as possible when you submit to your deliverables, but that is not always possible. The project officers sometimes have a very high workload, and it's impossible to react immediately to give you feedback on your deliverables. And also because, as I said before, it's better for him or for her to assess the deliverables in a context, seeing what has been done, and in the middle of the project, when the project, the progress report is submitted. So there is no specific deadline for the assessment by the project officer. I try to provide feedback as soon as possible in order to allow the project to see if they are presenting them in the good way or not. But I must confess that it is not always possible for me to give very rapid, very immediate feedback. Here there are some examples of information that should be submitted in the deliverable. For instance, when you develop a new curriculum, this new curriculum is not relevant for us if teaching is not started during the implementation of the project. So for that, there is a very important rule in the program guide that established that for curriculum development projects, new curriculum should be accredited by the end of year 2 of project implementation, and implemented in at least during the third year of the project, during 1 year, in a substantial number of students. So that information should be provided in your deliverable, sometimes in 1, 2, 3 different deliverables. It depends on the composition of your project, on how you design your project, but all this information should be contained.
we should receive information on the accreditation process, on the results of the accreditation, and also on the number of students that started the training, and also by higher education institution. That should be implemented by all the higher education institutions involved in the different countries, and be visible in the website of the universities also. For the updating courses is the same. We need to also to know the percentage of updates of ECTS or credits updated in partner universities. So you will receive a request to reopen deliverables sometimes because this information is not provided. The priority, of course, in the case of updates, goes to compulsory courses instead of non-compulsory. The same requirements apply for the number of staff trained. We should know in detail the scope of the activities that have been carried out. It's not the same a training activity addressed to 3 persons that a training activity addressed to 15 teaching members. So important to provide accurate and precise information on the quantitative and qualitative information. Also, you should include in the curriculum development project the learning outcomes, the teaching methodology, the number of credits, I repeat again, the manuals or textbooks used by the learners, and the curricula using the updated subject and related number of students. As I said before, in some projects, this is spread in several deliverables. There is maybe a deliverable for the teaching materials, or there one deliverable for the training of teachers, and there is one deliverable for the curricula develop. In that curricula develop, you should include the learning outcomes and all the credits and the syllabuses that compose this new curricula. So the information should be there, either in the same deliverable or in several deliverables. That is the reason why I said before that sometimes we need to reopen deliverables for revision, because we discover that information that we expected to be in a new deliverable that has not been uploaded is not yet there. So imagine that you are preparing a new curricula and you provide information on everything, but you don't provide information on the number of students involved. And this information does not appear at the end of the project in any other deliverable. So in this case, we need to reopen the one deliverable to include the information. In case of projects impacting governance, new services, new structures, funds, and dedicated staff must be secured before the end of the project to ensure their mission does not remain only in paper. We need to receive feedback on tangible results. The creation of a strategy, the policy document, the operation organizational chart, the operationalization of the new service, etc. And that is concerning this slide. I presented this slide to make you aware of the importance of keeping information. Even if this information will not be required by us, you don't have to provide any longer this information under the lump sum system, but this information is important to have in your
university, because in case of audit, your project should be asked to provide evidence on of the triggering events to justify the cost. So we are not asking you how much did you spend in travel, but the auditor will go to check if this travel happened. So these are the triggering events that the only way to justify them is to show to the auditors the list of participants in the events and to prove that really the activities were carried out. So the lump sum amount will not be challenged, but the eligibility of the cost might be challenged. So this is very important for you to know, and that the auditors also don't ask financial documentation, but they will require that national law and internal procedures of your university are respected. So the lump sum 2 also means that, of course, external or exposed audits continues to function. It is not something that has disappeared. Now, in the next slides, I would like to put the focus on two important things: the visibility and the knowledge of the EU funding, because this is one of the reasons why many deliverables are also rejected. So in the Article 17.2 of your grant agreement, there is a dedicated information about the visibility, European flag, and funding statement. Not only the logo of the program, but also the emblem that should be used, the disclaimer that should be used in case of reports, or we will see some practical examples later on. But it's important to keep in mind that we don't need to see other logos, because in this programming period, the logo of the Erasmus has disappeared. So in order to guarantee the same approach for all the programs, we are only using this logo. In your case, it's the co-funded, because your projects are co-funded by the European Union. And in other cases where there is no co-funding, you should use the logo funded. But that doesn't apply to your particular case. This is also very important, and this information is also contained in this article. The emblem must remain distinct and separate and cannot be modified by adding other visual marks, brands, or text. So that should be, apart from the emblem, no other visual identity or logo may be used to apply the EU support. So delete all the Erasmus Plus mentions in your logos, because we want to ensure that all the programs are respecting this rule. And this is also very important: when displayed in association with other logos, for instance, the beneficiaries or sponsors, the emblem must be displayed at least as prominently and visibly as the other logos. So it should have the same size as other logos and not be hidden, so at the same level. We will see two examples later on. For data protection issues, also, it's very important that you read carefully Article 15.2 of your grant agreement. I will not go into detail here, but that remains essential mainly for public deliverables.
because sensitive deliverables will not be published. So in that case, it's not so important if pictures or personal data are there. Some useful tips. As I said before, grant agreement is important, but also the content of Annex 1 is hyper important, because this is the description of the action, and the description of the deliverables is also important. This is our baseline. We are going to assess your deliverables on the basis of the information that is already in Annex 1 and that is already in the description of deliverables. That can be very obvious, but I can assure you that it is not, because sometimes deliverables received do not correspond at all to the description and to what we were waiting for. So if we are waiting to receive needs analysis involving 3 countries, and we receive a report involving 2 countries and a paragraph only for one of the countries where you can see clearly that the work has not been performed, that is rejected. So please pay attention to that, because that is very important to ensure the quality of the deliverables and the content, apart for the layout and the presentation. That is also important. Consider the dissemination level of each deliverable and respect data protection rules. Ensure the corporate image of the project is maintained, along with consistency in the layout and presentation of all documents. We can see that in many cases, its deliverables is presented in a different way. They don't have the name of the deliverable in the cover page. There is not even a cover page. There is not the right logo and the right disclaimer, or there is not at all disclaimer. There is not table of content. We don't know the content of the deliverable. We have to read all deliverable, which is organized, very badly organized, and we don't know what should be expected there, because there is no table of content. And even that this doesn't give a good image of the project, because its deliverable is completely different from the another. So we don't have the image, the corporate image is not guaranteed. The logo of the organization is located in a different place. In some deliverables, there are the logos of all the partners. In other deliverables, there is only the logo of the coordinator. So it's a completely mess. So that is very important also, not only the content, but also the corporate image and the layout of deliverables, even using the same letters, the same model of presentation for all deliverables, the same characters. Also, another big weakness in many deliverables. Sorry, I did something wrong here. And now I went directly to the end page. Okay. Sorry. I would like to. Oh, no. Sorry, I cannot. Something happened and I cannot even. Yeah. Yeah. I cannot have the full screen now. Well, can you see? It's fine for you? Yeah. Yes. So I cannot have, I don't know the reason why, the full screen disappear. No, if I push the full screen, I go back directly to the last page. Okay, so I was saying that in many deliverables, it's important to provide the methodological sheet for research studies.
that is very important, mainly for needs analysis or reports, because sometimes information is completely missing. Most of the time, information is missing. We don't have, for instance, the objectives of the research, the questions that were answered, the hypotheses, methodological approach, the tools for gathering the information, if they are quantitative, qualitative, surveys, interviews, focus groups. We only have the information, but we don't have any information on how this information was gathered. We don't even have the population and sampling of the reports. So in a research study, this is a very big weakness. Data collection methods, techniques and methods used, interviews, questionnaires, observation, documents analysis, they are completely missing. And the data analysis plan, ethical considerations, timeline, teams involved in the work, everything is missing. So please pay particular attention to that in the research studies, in the needs analysis, to provide methodological information on how this report has been carried out. That is very evident, and you know better than us, because you are working in the research field, how to do this kind of reports. And then I would like to present you two cases, some good examples where the layout has been respected for all deliverables, and they are more or less okay. They were well assessed and they are public now. They can be found in the funding and tendering portal. This is a project, the first one, African project, and the second one is Central Asian project. I will click the link to show you. Directly in the funding and tender portal. If you go down, you can see the deliverables that are public there, participants of the project, but below, you have 3 deliverables here. I download the first one, you see the logo. Sorry, so we can't see it. Could you please Yes, exactly this is the this problem. page, I need to your website? share again. Okay. It's here. Can you see now? It's starting. Yeah, perfect. Thank you. Okay, in this deliverable, you can see the European logo on the left, the project logo on the right. You can see the title of the deliverable, because some deliverables don't even have the title. You have the disclaimer there. You have the list of authors here. And you have the logos of all the partners below. You see on the top, the U logo and the project logo, and below all the partners logo, the table of contents, etc. I don't know. I would like to share other deliverables with you. They are all the same. They respect the same layout, and that provides consistency. Sorry, it's not there. I don't know now where to go, because if I stop, I will stay in the same situation. Can you see? Yes, we can see. Okay. I will go to the second one to see that the consistency is ensured among all deliverables. The second one, that was the first one, this one, for instance. Maybe we cannot see that now, right? Can you see? Yes, we see. Okay. So that is the second one. You have the work package name,
the same structure, but this is a different deliverable, of course. You have here, they put 2.2. The other one, I don't remember the name, but it was different. Okay, this is one case. The second case is this one. To see a different, because that is not the right way. I mean, there are many different ways to present deliverables. So I would like to present you two different cases. This is a second case where the project partners decided to put the logo in the middle, the logo of the project, you will see. Okay, the logo is there. The title of the project, identification of the work package, date, the date also is also important. The logo of the European Commission is here, and the disclaimer below. So you see, there are many different, there is not only one way to present things. That is up to you to decide what is the best way for you. Here, for instance, he decided to put here, identify the project, the document description, elaborated by, work package, deliverable, activity related, dissemination level, and all the partners are there. In the case before, you see that all the partners, the logo partners, were below. So the table of contents is there, and that's it. I would like to see another one, to see that they more or less respect the same structure. That was the website. Now we will go to the second one. This one, for instance, this is a report. In this report, they put the same, the logo in the middle, the name of the project, the number of deliverable, the name of the deliverable, the data, the date, the logo of the co-funded, the European logo, disclaimer, and the same structure, you see? The table of content. And this is also very important. In very long reports, executive summary. Executive summary. Only 1 page or 2 pages maximum. This is the executive summary, and then they start with the, of course, the table of contents, bringing directly to the page, linked correctly to the page. If I want to see in this, we should keep in mind that these deliverables are public. So imagine that one person is reading this, is only interested in the discovering, in reading this part of the report. So he goes directly to page 55, and he starts reading there. And the information is clearly displayed in the table of content. So I think I have 2 more useful links for you. Here, I think you already know this link, the online manual is very important because you have all the information there on keeping records, amendments, deliverable and milestone, reports and payment requests,
So there is a lot of information, I know, but most of your questions can be answered there. And they show you how to do things. And they show you also the screenshots to guide you in every step. So I find that this EU funding and tender portal contains many important information to help you in the good implementation of your project also. And I think that was all what I had prepared for you. I don't know if you have now some questions to me. Дорогие участники, у кого есть вопросы, задавайте, пожалуйста, или пишите в чат. А пока я рада поприветствовать участников с Республики Туркменистан. Вижу участники с Узбекистана, с Республики Казахстан. Спасибо за ваш интерес. Какие у вас будут вопросы? Maybe I will stop sharing to see the chat in case there are questions there. Дианара Байтыгулова, у вас были вопросы, да? And under which items can we show co-financing, or does it have to be 10%? No, you don't have to show co-financing at all in any item. You just have to show that the deliverables have been completed and work packages are completed. Marisol, we have a Yes. question from Chinara Damkulova. Can you read the question or I shall read? Yes. I was replying that you don't have to show the co-financing. That is implicit, and you just need to make the best use of your budget to achieve the results that are expected from you, and to keep track of all your activities, and to show in case an auditor comes one day to ask you, this training happened, could you prove that this training happened or this event happened? So it's important to keep track, showing the list of participants, showing evidences. So it's the only thing that you should show. Evidences that all the activities and tasks have been carried out, implemented as they were foreseen in the application form. And in case of changes, you should communicate to the project officer that implementation, that the project cannot be implemented in the way it was designed because you have problems for any reason. Explain what are the reasons and what are the measures that you propose, and how you would like to change the content that cannot be implemented. So this is the most important thing. And at the end of the project, we should receive a clear information on the deliverables, also on the report, that all the outputs and the results were achieved as expected. And also, of course, provide this information and show this in your web site. It's very important that you give also publicity to your outputs, the results of your projects. For us, the website is a very important tool to see what has been achieved.
Спасибо, Марисоль. У нас один вопрос от грантхолдера одного из проектов, который завершился 4 года назад. Они сейчас проходят аудит. И они говорят, что много документов сейчас запрашивает аудит, которые они не знали, что должны были хранить 5 лет. Можно ли получить требования этого международного аудита сейчас, когда идет проект, чтобы уже готовить? Например, многие проекты, оказывается, они готовили payslip. Payslip – это расклад, какие налоги платит каждый преподаватель, занятый в проектной деятельности. Вот такого документа не было, вот одна из трудностей была. Или не все проекты снимают QR-коды оборудования, которое было закуплено, по этому QR-коду аудит сравнивает специализацию оборудования, которое было заявлено в проектной заявке, и то, которое на самом деле было закуплено, чтобы их сопоставить. Вот с этим была проблема. Вот, поэтому можно ли сейчас получить список этих требований от аудита? We don't know really what are the auditor's requirements, because now we are under lump sum 2, and this project 4 years ago was not under lump sum 2. That is another scheme. So for this scheme, it was clear that you have to keep track of everything. The joint declaration for staff. There was the travel cost that you needed to provide the ticket of the travels, everything you need to keep. That is clear. For the previous period, it's clear that, and also in the grant agreement, it's clear that audits can be performed up to 5 years after the finalization, because that is the rule for all the funds, European funds, even for European countries and for anyone receiving European funding. So you can be audited after 5 years. And now with the lump sum approach, the auditors, according to the presentation that we had in the grant holders meeting, they are not asking you to provide the travel ticket, for instance, but you should prove that the event took place. So it's important to keep also the national rules and the rules applied to your university. Imagine that in your university, when teachers travel, they need to provide some evidences, of course, because the university is not going to give the funds to the teachers without providing anything. So you have to respect university practices, so the institutional practices, and the auditor is going to see that these practices were respected. So if you need to fill in a particular template for traveling, the auditor will ask the same template. We don't have any particular template for that, but we only ask to follow the practices of the institutions. And we know already that there are practices, because it's impossible for one organization to give money like this without control. So you need to follow this practice and to show to the auditor these teachers participated in this training, and they fill in they requested the authorization of the head of sector, or they follow what is established for the mobility of staff in our university. So that is the only thing that the auditor will ask you. And also, of course, to provide the results of this meeting. If this training happened, what are the results? Did you prepare training materials for the teachers? What were the teachers that were involved in the training? What was the program of the training? Where is the list of participants in this training? Did they sign the presence? So all this kind of information is the one that you need to keep, the normal information that is required in any organization. I don't know if I replied Yes. well to your question.
Yes. И следующий вопрос спрашивает, в нашем грантовом соглашении заложено 25 deliverables. Если мы выполнили 23, как вы в денежном отношении считаете, сколько мы должны вернуть деньги Евросоюзу? It depends. It depends on the level of completion. The system will recalculate, so you need to recalculate the percentage that was not completed, and we will see if this percentage corresponds to the reality or not. So you need to show, for instance, if you think that 2 deliverables in this work package, because the deliverables are considered within the work package. So this work package has 4 deliverables, 4 reports. And these reports are more or less the same weight. It depends on the content. Maybe for you, this one, the value of this one is 50%. The value of this one is 20%. So you declare in the final report, in the case that only 80% was completed of this deliverable, or 20%, or 100%. You need to declare and prove, because you can declare maybe that you did 100%, and we see that one deliverable cannot be accepted. So we can reduce the corresponding amount. And this is recalculated automatically by the system according to the budget of the work package. Спасибо. Because deliverables are linked to the work package as a whole. Спасибо. И следующий вопрос от Чинары Усимбековны. Для каждого мероприятия по распространению или коммуникации мы создаем программу, список участников, регистрационную форму и тренинговые материалы. Но на портале мы можем только указывать название мероприятия. Мы не можем загрузить другие документы, то есть мы вынуждены их сохранить для аудита потом. Of course, you have to keep them for auditing purposes, but you should provide more qualitative information also. The content of the content of the event is not enough. That is very poor. So you should at least provide, if not, of course, the list of participants and the registration form, the training materials, because maybe that is not public, or you want to commercialize or anything, but at least indicate the content of the courses, and to provide some qualitative information, to say at least 20 trainers or 20 staff members benefited from the training. I mean, there are ways of not providing the whole information, respecting data protection rules, and at the same time provide qualitative information in your website, and to see that the project really performed was expected. Это распространенный вопрос от многих проектов. В общем, насчет списка участников по Data Protection ограничениям мы не можем его загружать и показывать. Поэтому мы делаем ревью на каждом описании deliverable по гендерному составу, сколько женщин, мужчин приняли участие, какой уровень ППС, сколько вузов приняли участие, с каких регионов. Это summary пишите по каждому ивенту. Потом пишите короткое описание этого мероприятия, цели, задачи, ожидаемые результаты, где прошло мероприятие, сколько участников приняли участие, приняли резолюцию, какой результат этого мероприятия. Вот такое, Нургуля вам покажет во второй презентации вид этого deliverable, как это все оформлять. А так, да, были у многих участников проблемы, что фотографии нельзя загружать, и список участников с указанием имен, их телефонов и email-адресов. У вас был вопрос, да, Бауржан? Yes, thank you. You already respond to my questions. Thank you so much. Так, еще вопросы, уважаемые участники? Можно, да, Гульнара? Здравствуйте. Здрасте. Марисоль, спасибо за встречу. У меня здесь два вопроса. Первый, вот, когда мы сделали amendment, там перераспределили роли и деньги.
для этого мы должны сделать дополнительный agreement или мы должны переделать partnership agreement? Это первый вопрос. И второй вопрос Yeah. вот насчет reports и payment request именно на портале. Там написано, что periodic report should be prepared by consortium participants together. И здесь еще написано, что financial statement will generate the use of resources report. То есть на портале вот это все должно быть. Если это на портале нужно сделать, можете нам показать демонстративно для участников, как заходят и сдают финансовый отчет, и для координатора? То я в онлайн-портале не нашла, не смогла найти. Спасибо. I don't know if I understood the second question. The first question, yes, the changes in the grant agreement should be reflected in the partnership agreement. That is very important because you are acting on behalf of the consortium, but the members of the consortium should be co-responsible with you. So in case the grant agreement has been amended and the budget, for instance, changed, the leading of the leaders of some work packages also changed. You should reflect and complement your grant agreement, existing grant agreement, reflecting the changes. That is the first question. The second question, I think I didn't understand very well. You are talking about financial. I don't see any financial information in the REPA. In the REPA, you just need to put the level of expense. If you have spent more than 70% of the first pre-financing, the real figures of your expenditure related to the completion of the deliverables, of course. But I don't understand. Maybe Gulnara, did you understand the question better? Yes, she is asking question how to show financial reporting on the platform, and she is asking to demonstrate it. So we can do it with our service. Okay. Еще вопросы у кого есть? Можно задать вопрос, да? Да. Меня слышно? Слышно. Да, меня зовут Марисоль. Большое спасибо за презентацию. Yes, of course. Да, меня зовут Наргиз Усмонова, я представляю дипломатическую академию в Кыргызской республике. И моя позиция сейчас как помощника по продвижению программы водной дипломатии здесь. И мой вопрос именно касательно индикатора Key Performance Indicators, который у нас есть. И немножко непонятно, во-первых, насколько часто мы можем, да, заполнять эту графу. И непонятно именно, как я вижу, мы же много имеем встреч, мероприятий и так далее. То есть после каждого мероприятия, если я, например, хочу заполнить, они же по названиям тоже делятся и очень разные. Но там я вижу, деление происходит по странам, то есть, да, какое-то мероприятие и так далее. То есть как мы можем это все распределить и насколько, как правильно сказать, насколько часто и именно какие мероприятия должны быть внесены в этот KPI? Спасибо. KPIs were already provided by you in your application. So you just need to update the figures that are there on the basis that you decide. You can decide every 6 months, for instance, because for sure it's not possible to be after any event updating information there in the system. But you should establish internally a system for gathering this information and for updating it, at least at the interim report.
stage and final report. But you should decide also to update every 6 months, for instance. It is up to you to decide. But the important thing is that at the end of the project, we have the real numbers that can be different from the numbers that you provided at the beginning of the project. Minor or bigger or different. Maybe you didn't expect participation of people from, I don't know, industrial sector in the training, and finally they participated. So you are adding information that was not foreseen in your application. So that is the issue, that this information that was planned at the moment of application form should be now updated according to the reality and provide the real figures for us. So the moment and how to do it is really up to you to decide. Another important thing that I would like to outline here that I forgot to mention before for the interim report, because we received this question sometimes. For the interim report and the final report also should be prepared jointly by all the partners. All the partners should provide information to the coordinator. The coordinator, of course, should ensure the coherence and the consistency of the report, and that information is not duplicated, for instance. So this is the role of the coordinator, to ensure that the quality of the final report, but the data and the activities that have been carried out, of course, the coordinator cannot know in detail if you don't provide this information to him or to her. So, because in many cases we receive this question, should every partner upload information on the activities that were carried out by them? That is not a very good practice, because this is a project and that should show a joint work, a cooperative work, not that every partner is working on their own, you see? So it's very important, of course, that they provide this information, but that the coordinator ensures that the global approach and the coherence is guaranteed. Okay, I replied to the recurrent question for us. Спасибо. Еще есть вопросы, участники? Можно, да, мне? Вот Да. я как раз насчет этого хотела спросить. Логин, пароль в Sigma портал. У нас по Центральной Азии многие теряют пароли, логины. И я подсказываю, когда они потеряют, они могут пойти к ЛИАР и запросить новые, да? Или они помогут. И бывают случаи, когда у них ЛИАР уходит с работы насовсем, и они не знают пароли. Вот в таких случаях что нужно делать, куда обращаться, как им The most помочь? important thing is that the LIA should be active. As soon as the LIA quits the organization, that should be communicated to REA and a new LIA appointed. So that is very important. Yesterday, I attended one training with REA on this, and this was one of the messages that they passed to us. It's very important for all the universities maintain the LIAs updated, and when one LIA leaves, REA should be informed, and they should provide all the documents for the replacement of the LIA, and the REA will provide a new password, because the LIA is the only person that is responsible for allocating the roles to the rest of partners.
it is completely forbidden, of course, if one leader leaves to leave the password. That is illegal. So if the leader leaves, that should be communicated, and a new password should be requested to REA. Да, но если они не оставили новый ляр, где можно, он как может взять себе пароль в национальном Erasmus That офисе? is appointed by the legal representative, by the legal signatory. Who is the legal signatory of your in your university? The person that has the rights to sign contracts. He is the one that should appoint the leader. Спасибо. You are welcome. Ну, вообще, через helpdesk, да, мы писали насчет этих проблем и решали насчет Лер. Yeah, but your legal signatory should appoint a new leader, and provide all the documents of this leader to REA. В идеале, да, но вот бывают случаи у нас среди универов, что Лиар вот так исчезает или уходит, или меняет все контакты, и вот приходится... But the nomination of the leader is done by the legal signatory. Is the only one, the one that has the right to commit the organization legally. Окей. So the legal signatory appoints the leader, and the leader gives the roles in the project to all the persons involved. Окей. Спасибо. Еще участники есть вопросы или двигаемся дальше? Здравствуйте, это Мадина из Казахстанского аграрного университета. У меня вопроса нет, у меня дополнительный ответ на вот этот вопрос, который вы обсуждали. Как раз таки у нас была такая ситуация, что вот предыдущие ответственные лица, их не было, у нас не было доступа на портал, тогда еще мы с Чинарой Адамковой работали. Она со своими девочками нам помогла. Мы просто в университете руководство назначил новый ЛИР. Мы эти документы предоставили, мы отправили на почту, написали helpdesk, они подтвердили. Потом через национальный офис мы позвонили, оттуда нам дали новый, подтверждение, новый пароль и дали доступ для, назначили уже другого человека ЛИРа. Yeah, that is the way to go. Спасибо, Мадина. Так, еще вопросы есть? Нет. Марисоль, спасибо огромное за презентацию, за ответы на вопросы. Мы двигаемся ко второй презентации. Ее будет осуществлять моя коллега Нургуль Касенова, проектный менеджер, и как раз она даст технические детали, да, как загружать deliverable, как они выглядят, как вести переписку и так далее, и так далее. Мы двигаемся дальше. Бауржан, у вас еще вопрос, да? Last questions, if it's possible. Thank you so much, Marisol. Yeah. Yes, sorry. May I? Yes, please. Yeah, thank you. Thanks so much for your presentation, for your insight information. I want to just ask you about payment for experts, because from starting the project, we made some work, but we didn't make yet a payment for experts because we don't know how to fix it. Maybe we'll ask about this moment from our Gulnara or our from Janara. Could you tell some brief information how we should to make some payment for experts for their work, like for making needs assessment, etc. Yeah, thank you so much. You need to respect national regulations, national rules. So if you hire an expert, you need to sign a contract with the expert, a national contract according to the national rules.
And, But in case of audit, the auditor will check that the national rules were respected and the contract was signed. okay, the experts, they are member of our staff. I mean, they are like academic staff, and they're working in our academy. But in this case, what we should do? Just make a special In that payment. case, it's the internal rules. I don't Yeah, understand. I yeah, don't know how yeah. the university does with this kind of work. In case people is working, I suppose that they need to be to have an additional contract or to sign Yeah, yeah. something. Yeah, maybe. Okay, I will ask about this from our financial department. Then we'll advise with Gulnara or Janara. Yeah. Thank you so much. Maybe because I was just asking about Yeah. this. Maybe there is some special rule from EU, but in case it's just No, local. from our side, there are no Okay. rules. From Okay. our side is to respect a national Yeah. rule. Of course, Thank you so one much. person cannot work without maybe declaring for the taxes to the state. There's some rules in every country. When Yeah. you get a contract, an additional contract, you need to declare this to the national authorities and to pay the taxes. So depending on your Other stuff. country, you should follow the rules that are established for this kind of collaborations. Maybe Gulnara knows better than me the particular cases in your country. Okay, thank you so much. You are welcome. Это вопрос Республики Казахстан, да? Да, Да. Казахстан, это Баурджан, он только окей. вступил работать месяц тому назад, поменяли. Новенький, да? Новенький, да. You're welcome to Erasmus family. Thank you. Thank you so much. Ага. Если нужна дополнительная консультация, вы можете написать вопросы, да, и мы проконсультируем. Мы двигаемся дальше. Следующая презентация Нургуль Касенова. Спасибо I am большое. sorry, I need to leave, Gulnara. Thank you very much for having invited me to this session. And in case there are additional questions, please let me know by mail and I will be pleased to reply to your questions. Thank you very much for your insight. Okay, good luck. Thank you. Bye-bye. Bye. I need to leave. Здравствуйте, коллеги. Так, презентация видна, да, вам? Да, да. Так, ну еще раз повторю, что то же самое, что Марисоль говорила про типы отчетов и график. У нас есть continuous reporting, periodic reporting и final report, да, и каждый из этих отчетов должен даваться своевременно. Но continuous reporting, как только вы подписываете грантовое соглашение, и как только начинается у вас старт контракта, он у вас открывается, и вы можете в течение вашего отчетного периода загружать ваши deliverables. Periodic report открывается, когда у вас там промежуточный отчет, да? У некоторых это 18 месяцев, у некоторых 12 месяцев, у проектов, которые 48 месяцев, например, у них 24 месяца. И final report сдается в конце реализации проекта и тоже загружается на FTOP. На этом слайде я останавливаться не буду, так как Марисоль это достаточно детально рассказала. И мы остановимся на continuous reporting, на milestones и deliverables. В начале проекта каждый партнер получает ссылку о том, что модуль continuous reporting, он открыт и доступен. Да? И вы можете вносить там какие-то данные. Естественно, это если вы ответственны за какой-то work package, то только в этот work package и в этот deliverables вы можете вносить данные. Если как бы открыта возможность к загрузке. И что же включает continuous reporting? Это во время реализации проекта вы должны обновлять следующую информацию. Это контрольные точки проекта. Да? Например, у вас прошло такое первое стартовое
мероприятие или первое тестирование, запуск какой-то, то вы обновляете milestones. Deliverables — это результаты проекта, это может быть публикация, это может быть working plan или quality assurance plan, то есть все, что необходимо обновить к моменту, к определенному, который вы уже прописывали на момент подачи проекта, то к этому моменту вы загружаете ваши deliverables. И критические риски вы обновляете, если у вас есть новые какие-то критические риски проявились, да, например, это было во время ковида, то что это был непредвиденный риск, который вы ранее не предусматривали в вашей заявке. Краткое описание проекта для публичного размещения. Тоже Марисоль показала вам пример, да, то есть это краткая информация о проекте, цели, задачи, да, и ожидаемые результаты. Так. Ну и как выглядит сама платформа, да, то есть как только вы заходите на платформу, то у вас открывается такой continuous reporting. Вы нажимаете на плюсик, вы можете сюда пройти, и у вас откроется Sigma. Sigma открывается на отдельном окошке, то есть и вы вносите изменения непосредственно в Sigma. Если вам нужно проконсультироваться или переписаться с Project Officer, то вам необходимо нажать на кнопку Project Process Communications, нажать на кнопку «Новое сообщение». У вас откроется вот такое окошечко, где вы пишете суть вашего вопроса и дальше ваш вопрос. Далее вы можете загрузить ваши скриншоты и отправить. Да? Можно сохранить, потом отправить, либо можете сразу отправлять. То есть вся переписка идет только на портале, да, и она считается как бы официальной. И здесь, в зависимости от вашей ветки, будут формироваться ответы. Например, если у вас 3 разных обращения, то, соответственно, будет 3 разные ветки, да, как раньше в форумах было. Далее вы можете наблюдать историю процесса. То есть когда головной офис открывает какой-то процесс, то он у вас здесь появляется. Если вы за процесс ответственны, то внизу появляется, что этот процесс открыт для работы со стороны консорциума. Да? И, например, если вы там подписали какой-то документ, то тоже высвечивается, что такой-то консорциум подписал такой-то документ. Примерно то же самое вы наблюдали, когда вы подавали проект, да, помните, когда вы подписывали Declaration of Honor или там грантовое соглашение, то вот здесь появлялись иконки, желтыми отмечались те, кто подписали, а серыми отмечались те, которые еще не подписали. То есть такой же принцип, и поэтому вот здесь вы можете наблюдать, кто сейчас ответственен за какой-то процесс или кто запустил процесс. Каждый блок процесса состоит из различных разделов, да, и чтобы перейти на соответствующий раздел, необходимо нажать на гиперссылку. И у нас иконки разного цвета. Желтым цветом отмечаются задачи, которые выполняет консорциум. Синим цветом отмечаются те задачи, тот процесс, когда консорциум сделал что-то, но ждет реакции со стороны Project Officer. И серым отмечается процесс, когда все с обоих сторон сделано и процесс финализирован. Но это сама Sigma, да, как только вы нажимаете на гиперссылку Continuous Reporting, открывается вот такое окошечко. Вы видите, что самая первая вкладка открывается Project Summary. Вы здесь заполняете информацию о проекте. Вы можете обновлять ее для каждого отчетного периода. Можете использовать предыдущий текст как основу. Можете и адаптировать дальше. Но есть некоторые требования к этому резюме. То есть это даже должен быть текст без ссылок на другие разделы, понятный, то есть без каких-то сокращений, без жаргонов и так далее. Да? То есть если вы делаете сокращение, то перед этим вы даете расшифровку. Да? И тоже размер небольшой, это меньше 2 страниц должно быть, иначе не примется. Далее, здесь нельзя указывать конфиденциальные данные, но вы можете использовать, размещать, да, ваши веб-сайты, которые, или странички веб-сайтов, которые посвящены вашему проекту и которые вы используете для распространения информации. Ниже
Здесь есть тоже стрелочка. Вы можете здесь указать основные ваши достижения и выполненные работы. Во вкладке Results и End Impact вы указываете результаты вашего проекта, да, и влияние вашего проекта, которое оказало. И внизу здесь просто не поместилось, там есть вкладка Images. То есть вы туда можете включать ваши фотографии, либо изображения, либо PDF-файл, но перед этим, если у вас там изображение, вам необходимо, ну, например, у вас фото со встречи, с kick-off meeting, то вы должны получить права на использование, да, то есть соблюсти правила. Дальше. Какие же у нас иконки, да? Первоначально, когда вы заходите на Sigma, открываются все вкладки, и первая вкладка, вот где Project Summary, там выделяется крестиком на красном фоне. Это означает, что здесь нет информации, и необходимо ее заполнить и сохранить. Вторая иконка показывает, что данные есть, в принципе, но они не полные. И во время continuous reporting они могут быть такого информативного характера, но когда вы сдаете отчеты, все эти вкладки должны быть отмечены зеленой галочкой. Ну, соответственно, зеленая галочка, когда все требуемые поля в каждой вкладке, они заполнены. Далее, переходим к следующей кнопке вкладки Deliverables. Да? Здесь указываются ваши рабочие пакеты и ваши deliverables, которые вы заполняли при подаче заявки. И здесь указан description. Сравнивают всегда загруженный deliverables с description. Например, вы если указали, что в год вы будете проводить 4 мероприятия, то вы в deliverables должны указать 4 мероприятия, не 3, не 2. Если укажете меньше, то вы должны обосновать, почему вы провели 2. Ну, если больше, то, в принципе, это даже лучше. Так. Используются комментарии. То есть если вы нажмете на иконку такого облачка, то появится комментарий. Тут немножко есть различия. В Continuous Reporting вы можете писать комментарии к определенному deliverables, и это будет видеть только Project Officer. И она в формировании отчета не будет использоваться. Так, как только вы заполните комменты, вы просто нажимаете кнопку ОК и потом загружаете ваш deliverables, и комментарий сохраняется. Если в периодическом отчете вы делаете комментарий, то это будет отображаться в отчете. Например, вы какой-то deliverables пропустили, вам пришло замечание, вы пишете в комментарии, почему вы, например, вместо этого мероприятия провели другое мероприятие, то есть обосновываете, это как бы фиксируется в основном отчете. Когда вы сдаете периодический отчет, необходимо уточнить, что все ваши deliverables загружены, именно те, которые должны быть загружены к указанной дате, да, то есть когда вы подавали заявку в проект, то вы указывали даты, да, то есть период, до которого вы должны загрузить ваши deliverables, то есть до этой даты у вас должно быть загружены все deliverables. Deliverables вы можете загружать в формате docs, PDF, и zip. Но мы рекомендуем загружать все в PDF, потому что в вордовских файлах иногда бывает, что информация съезжает, да, там иногда графики путаются, поэтому, чтобы такого не было, чтобы страницы были хорошо зафиксированы, лучше всего делать это все в PDF и загружать в PDF. Так, статус deliverables. Бывает pending, это когда ожидается deliverable, но он еще не загружен, да, видите, и рядом с pending есть иконки для загрузки. Бывает pending, заключенный в красный фон, это означает, что срок сдачи истек. Если было какое-то продление, то тоже срок истек, поэтому необходимо сразу загрузить этот deliverables и в комментариях указать, почему получилась просрочка загрузки этого deliverable.
Ну, deliverables мы pending разобрали, да, и бывает deliverable загружен, но еще не проверен, то есть вы просто его загрузили и все. Проектный менеджер, project officer получает уведомление о том, что такой-то консорциум загрузил deliverables, и его нужно проверить. Как только project officer проверяет этот deliverable, либо он его отклоняет, либо возвращает на доработку, либо одобряет. И когда ваш deliver одобрен, то получается кнопка pending меняется на кнопка submitted меняется на approved. Когда вы загружаете deliverables, да, перед тем, как submit нажать, у вас будет статус draft. То есть во время того процесса, когда у вас draft, вы можете заменить ваш deliverables. Ну, например, вы увидели, что там ошибка какая-то, да, или не тот файл. Вы можете сразу удалить deliverables, заменить и дальше отправить на загрузку. Либо можете скачать, еще раз проверить. Когда вы нажимаете с драфта, если вы заметили, возле драфта есть такая стрелочка, да, она либо зеленая, либо оранжевая. Вы когда ее нажимаете, здесь появляется сразу окошко для комментов. Вы можете написать комментарий. Если нет у вас комментариев, вы можете поле оставить пустым и просто нажать на кнопку «Ок». И система вас спросит, точно ли вы готовы загрузить этот deliverable. Если готовы, то просто нажимаете кнопку «Yes» и все, deliverable у вас будет submitted. Вот, да? После того, как deliverable у вас submitted, вы можете только скачать ваш deliverable. То есть не загрузить, ничего не сделать, просто скачать и просмотреть. Вы можете, конечно, удалять ваши deliverables, но до момента submitted. После того, как вы сабмитнули документ, вы не сможете его удалить. Вы должны дождаться, пока Project Officer посмотрит ваш deliverable и отправит вам на доработку. Только тогда можно заменить либо удалить deliverables. Дальше. Можно посмотреть историю предыдущих загрузок. Когда вам Project Officer возвращает обратно ваши deliverables, то открывается вот такое окошечко. Так, секунду. Видите, рядом с иконкой комментария появляется такая иконка. Если вы на нее нажмете, то появляется история загрузки ваших deliverables. И тут две иконки. Зеленая иконка означает, что deliverable, ну, файл готов для загрузки. То есть вы на нее нажимаете и грузите ваши файлы. Синяя иконка означает, что вы только можете его скачать и просмотреть. Красная же иконка означает, что Project Officer вам выслал ваш deliverables на доработку, и рядом находится письмо. Вы скачиваете письмо и смотрите. В этом письме указаны замечания, причины, почему данное высвечивается дата запроса, да, и Project Officer обычно дает на исправление deliverables либо на доработку
Сейчас, наверное, присоединится. Я написала Гульнаре. Уважаемые участники, просим прощения, мы вылетели. Сейчас налаживаем. Коллеги, просим прощения. Технические неполадки. Так. И теперь вопрос, как правильно оформлять deliverables, чтобы по 10 раз обратно не получать одни и те же файлы и обратно на доработку, да? Первое, как и Марисоль показывала, необходимо использовать корректное лого. Funded by the European Union, либо co-funded by the European Union. Других логотипов использовать не рекомендуется и лучше не использовать, да? Кроме ваших, конечно, логотипов университетов. Далее вы пишите название deliverables, номер deliverables, да, название deliverables внизу. Обязательно указывайте disclaimer. Указывать еще ссылки на страницы, общую информацию по deliverables, то есть сколько, например, если у вас, например, количество тренингов, например, 6, то вы указываете, что в данном deliverables заложено проведение 6 тренингов. И за период этого отчета проведено столько-то deliverables, и вы расписываете столько-то мероприятий, и каждое мероприятие вы расписываете с указанием названия мероприятия, даты мероприятия, где-то мероприятие проводилось, небольшую информацию про мероприятие, сколько было участников, сколько из них мужчин, женщин, сколько студентов, преподавателей, с разбивкой на вузы. Дальше. Еще хотела предупредить, что иногда deliverables возвращаются из-за того, что одно и то же мероприятие указано в разных deliverables. Да? Бывает, что это мероприятие проведено совместно с, например, Министерством образования, а у вас есть отдельный deliverables, где указано, что мероприятия, там столько-то мероприятий будут проведены совместно с Министерством образования. Ну, это к примеру, да, и вы указываете это же мероприятие в двух разных deliverables, эти два deliverables обратно к вам вернутся. Поэтому желательно одно мероприятие не должно повторяться в разных deliverables. Для того, чтобы использовать корректное лого, есть сайт, да, Еврокомиссии, и желательно оттуда скачивать правильный логотип, потому что если вы скачиваете через Google либо в интернете, то цвет флага, цвет даже вот этих звездочек, он разный. У Еврокомиссии свой цвет для свой код для синего цвета и свой код для желтого цвета. Поэтому необходимо использовать тот, который дан по этой ссылке. Да? Либо вы можете в Гугле набрать там Erasmus+,
visual identity, да, и он выйдет. Здесь логотипы, эмблемы даны в любых форматах, которые вам требуются. Это векторный формат, да, если вы будете печатать баннеры, он необходим. Есть PNG, в JPEG форматах, да, и вы можете использовать тот, который вам необходим. Далее есть дисклеймер. Дисклеймеры тоже даны на разных языках. Если у вас члены консорциума из, например, стран ЕС, английский язык тоже дан. Вы можете перевести этот дисклеймер на русский и на кыргызский и использовать в ваших публикациях и на сайтах. На сайтах и в публикациях, разработанных в рамках проекта, обязательно должно быть указано, что данная публикация или данный сайт создан при финансовой поддержке проекта такого-то, программы Erasmus+, финансируемого Европейским Союзом. Да? И у нас небольшая просьба, когда вы делаете ваши мероприятия, да, либо пишите про программу Erasmus+, пожалуйста, делайте хэштег Erasmus KG, либо указывайте на официальный веб-сайт, да, Erasmus KG, либо на офис. Часто встречается, что вузы пишут про программу Erasmus+, про компоненты, и не всегда корректно пишут, да, и нету ссылки на головной офис, либо на наш местный офис. Когда вы указываете хэштег или указываете, например, в Инстаграме или Фейсбуке нас, мы тоже дополнительно эту информацию распространяем. То есть у вас канал распространения информации увеличивается во много раз, потому что если это мероприятие проводится консорциумом из разных стран, например, Центральной Азии, мы репостим, потом могут коллеги из других центральноазиатских стран, из национальных офисов тоже делать репосты. Далее, это образец, такой пример, да, обязательно наличие лого, обязательно номер deliverables, название deliverables, дисклеймер, и на первой странице необходимо делать содержание, да, чтобы по содержанию Project Officer мог пройти и проверить ваши мероприятия, которые реализованы в рамках данного deliverables. И вот, например, кликаете на одно мероприятие, открывается мероприятие, обязательно тоже наличие должно быть логотипа, название мероприятия, обязательно дата мероприятия, кто организатор, участники, кто, небольшая информация, ссылки. Ссылки необходимо будет проверять, потому что не всегда указываются корректные ссылки, либо страницы иногда меняются, заменяются, удаляются, поэтому нужно всегда смотреть, чтобы ссылки были не битые. Далее, если у вас есть инфографика, то вы прикрепляете инфографику. Списки участников нельзя публиковать, да, то есть так как они содержат конфиденциальную информацию, фамилию, имя, должность, с какого вуза, контактные данные и так далее. Поэтому делается разбивка по вузу, гендеру, по региону, да, и лучше всего делать инфографику, просто указывать количество и так далее. Обязательно каждому мероприятию должна быть программа мероприятия, и в программах тоже должно быть всегда наличие логотипа funded by the European Union, либо co-funded by the European Union. Я еще хотела бы отметить, что необходимо всегда правильно указывать логотипы, да. У нас бывает, что вузы используют правильный логотип, но берут и сжимают его, да, в разных пропорциях. Это неправильно. Сжимать нужно по диагонали для того, чтобы корректные соотношения сторон оставались, да. То есть то, что сжимается неправильно, это тоже не есть хорошо. Далее. Уровни распространения информации у нас бывают публичные и конфиденциальные, сенситивные, да. Когда вы подавали заявку, то каждому deliverables вы указывали, какой уровень распространения информации, да. Естественно, если у вас там бюджет, то не будет иметь уровень распространения PU. Либо ваши тренинги, они имеют публичный открытый доступ, и они будут публиковаться на сайте FTOP. Ну, я еще раз
скажу, да, что для публичных уровней распространения информации нельзя показывать фотографии. То есть фотографии могут быть размещены на ваших веб-сайтах, в социальных сетях, да, но когда вы делаете отчет по deliverables, нельзя указывать фотографии. Нельзя указывать лица, да, нельзя прикладывать список участников, нельзя указывать личную контактную информацию, да, даже номера телефонов и так далее. То есть просто инфографику и так далее. Ну и сенситивные, это просто в качестве примера я перевела, что это может быть внутренняя документация проекта, бюджет и так далее. То есть за этим тоже нужно смотреть. Если у вас какая-то конфиденциальная информация указана как PU, нужно будет поменять уровень распространения информации. Риски. После deliverables есть milestones, вы тоже его указываете, и риски. В рисках, если у вас риск реализовался, да, вы пишете реализовался, вы приняли какие-то шаги, да, превентивные. Если нет, то вы просто пишете, что данный риск не материализовывался, но вы предпринимали меры для предотвращения данного риска. И вот здесь непредвиденные риски. Вы указываете те риски, которые, когда вы писали проектную заявку, вы не предвидели, но они могли случиться, да, или могут случиться, потому что ситуация там такая-то, такая-то, да, то есть вы здесь можете добавить. Дальше. Dissemination activities. То есть по dissemination план, да, у вас есть, вы пишете ваше название ваших мероприятий, да, к какому типу относится, кто целевая группа, ну, какие цели и задачи. И вот здесь к моменту подачи информации, подачи отчета вы пишете, что данное мероприятие оно, реализовано или не реализовано. Коммуникационные мероприятия. То есть вы тоже пишете мероприятие, да, потом пишете описание мероприятия, то есть тоже целевую группу пишете, где вы распространяли информацию, например, это было веб-сайт проекта, либо веб-сайт университетов, либо это ваши социальные сети, либо вы делали бюллетени, да, там и так далее. Пишите достижения, да, то есть, например, по вот этому мероприятию, которое мы распространяем в соцсетях, более там 10 тысяч человек посмотрели, там, либо мы делали запись какого-то мероприятия или проводили онлайн-мероприятие с прямым эфиром, и тоже этот прямой эфир посмотрели столько человек, ну, охват такой-то и так далее. Это можно взять в статистиках Фейсбука есть, на YouTube есть, и социальные сети тоже предоставляют такую небольшую инфографику, то есть какой пост, какой рилс, либо какой сторис, каких показателей достиг. Тоже пишите статус реализован, не реализован и так далее. Чтобы добавить какое-то коммуникативное мероприятие, вы просто нажимаете Add, кнопку плюсик, открывается окошко, вы начинаете заполнять. В принципе, эти поля, они вот те же самые поля, которые указаны в верхней части. Мероприятия и тренинги, то есть вы пишете по вашему плану, да, здесь пишется имя участника, кто был ответственен за это, да, но у нас, например, написано, что только Erasmus плюс офис, поскольку у нас нет консорциума, мы только одни, поэтому у нас только одно имя. Но в вашем случае они будут разные, да, то есть потому что за какой-то ивент ответственно один вуз, за какой-то другой ивент ответственно другой вуз, поэтому здесь может быть имена участников может быть разные, да. Здесь пишется название мероприятия, либо тренинга и так далее. Тоже выбираете или прописываете, к какому типу это относится. Это тренинг, информационная сессия, встреча, летняя, зимняя школа, стади-туры и так далее, да. То есть тоже пишите поле, где это проведено, к чему это относится, да, например, пишите локацию, где это было. Если онлайн, пишите онлайн, либо, извините,
либо можно просто вместо онлайн просто писать основной город Гранд-Холтер, да? Ну, мы обычно пишем Бишкек. Дальше пишется продолжительность, то есть 1 день, 5 дней, например, летние школы бывают 5 дней, 3 дня, да, там стадии тур тоже бывает, учебные поездки там 4 дня, 5 дней, то есть тоже прописывается. Сколько было участников из мужского пола, сколько из женского пола, ну, это вот без пола, и сколько всего было участников. Для того, чтобы также добавить мероприятие или тренинг, тоже нажимаете на кнопку плюсик и как бы добавляете ваши данные. Ну, основная вот информация вот такая вот, да. Если у вас есть какие-то вопросы, либо проблемы, естественно, вы можете обращаться к нам по нашим контактным данным. Мы всегда открыты для помощи. Если у вас есть вопросы, будем рады на них ответить. Здравствуйте, Нургуль, спасибо за информацию. Насчет двухступенчатой аутентификации, да, до 30 июня нужно обязательно, да, всем пройти? Да, желательно пройти для того, чтобы сохранить ваш аккаунт. Единственное, там есть приложение, EU-логин называется, вы можете скачать, то есть человек лир, который ответственен за портал, либо админ этого вашего аккаунта, да, на портале FTOP, может скачать себе приложение на телефон, привязать свой телефон к аккаунту вашему на FTOP. Единственное, когда лир меняется, мы просим поменять, да, устройство. Потому что всегда, когда вы будете входить в аккаунт, всегда будет требоваться та модель телефона, на которую установлено это приложение. Если в случае, да, когда лир вообще уволился, вы не можете его найти, но иногда у нас бывают случаи, когда лир, ну, физически не может, да, в больнице или где-то еще не может присутствовать и не может вам дать телефон, либо телефон украден и так далее, то на портале есть кнопка «Паник». Вы ее нажимаете, а «Паник» стирает все электронные девайсы, которые были привязаны к системе. И для начала он дает вход только по паролю и по e-mail, который был зарегистрирован. Вам нужно будет зайти и зарегистрировать заново устройство. Можно вопрос, да? Да. Нургульчик, здравствуйте. Спасибо большое за презентацию, было очень содержательно. По поводу все-таки вот этой двухступенчатой аутентификации, мне кажется, это каждый человек, который в проекте есть, он должен сделать вот эту этапную идентификацию, потому что вот на сегодняшний день мы вывешиваем отчеты, а если у него не будет входа, он же не сможет зайти. А там написано, что после 30-го уже входа не будет. Да? Или я неправильно поняла? Чинар Смекана, здравствуйте, спасибо за вопрос. За какой-то аккаунт, то есть не обязательно каждому человеку. Например, за Искусский государственный университет отвечает Индира, да, Ага. и ее телефон привязывается к этому порталу. Например, вы отвечаете за свою организацию, вы привязываете свой телефон. Вот это имеется в виду. То есть на самом деле он выглядит вот так. Вот ее логин, да? Да, и мы так сделали. Да, для того, Ага. чтобы зайти, просто вы сканируете код, который появляется на экране входа. То есть имеется в виду от одной организации обязательно один человек должен быть Да, привязан к да, телефону. Да? да. И желательно, да, чтобы привязывался именно аппарат того человека, который ответственен за ваш аккаунт, то есть лир. Мгм. Либо человек, у которого есть доступ к аккаунту лир. Иногда бывает, что лиром является один человек, да, он уже ушел, но как бы его данные остались, и чтобы не переходить процедуру обратно перевалидации, некоторые организации оставляют предыдущего лир, предыдущий email, но лиром выступает другой человек, да, тогда вы можете себя, администратор, там есть еще второй такой вариант, администратор аккаунта, вы можете добавить себя в администратора аккаунта и
и привязать ваше устройство. Сейчас я попробую зайти к себе на портал. Я могу поделиться своим экраном, просто показать пример нашего отчета, который мы недавно сдавали, потому что людям будет интересно посмотреть. Да, конечно. Вот тут поделиться, да? Вот это Да. же. Мы недавно сдавали отчет по анализу потребностей, и у нас получился такой огромный отчет, и я бы хотела поделиться в плане того, что как мы его составляли. Гораздо упрощает возможность составления такого отчета использование Google форму анкетирования, потому что анализ потребностей невозможно провести без анкетирования. Мы провели анкетирование, где-то около 100 человек у нас ответило, и у нас получился очень хороший анализ именно благодаря вот этой форме. Поэтому хотела показать и людям посоветовать, что при проведении этой работы обязательно используйте вот этот инструмент. Вот у нас отчет получился в таком виде. Как и говорила Марисоль, обязательно вот это executive summary, да, потом методы, на что мы сфокусировались, кого мы охватили, какие университеты. И вот пошли графики. Вот эти графики мы не рисовали, это рисовала Google форма, и мы просто оттуда скачивали. Единственное, что мы интерпретировали каждый график. И вы можете использовать вот этот инструмент для того, чтобы составлять такие отчеты. Это очень удобно. И сейчас на данном этапе мы проводим анкетирование бизнес-структур, проводим анкетирование банковских сотрудников, государственных служащих, для того, чтобы построить программу регистрации. И тоже используем анкеты, составляем вот такие графики, и на основании этого уже будем составлять отчет. Поэтому хотелось бы поделиться, что вот такой инструмент очень полезный. Ну и в конце вот это то, что проект отвечает за этот содержание, а Европейская комиссия не несет никакой ответственности. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я вот еще хотела поделиться экраном. Хочу показать вам, когда паник, да, когда можно использовать другое устройство. Так. Когда вы заходите в свой аккаунт, да, здесь есть кнопка, называется My Account. Да, вы можете посмотреть детали вашего аккаунта, добавить ваш мобильный телефон, либо вот, к примеру, было привязано устройство, которое вы потеряли, поменяли, этого человека уже нет и так далее, то вы можете вот убрать, удалить все устройства, которые были привязаны к данному аккаунту, да, он все удалит, и вы заново начинаете процесс подключения к вашему аккаунту. То есть это вот на тот случай, когда вы не можете зайти на портал к себе. Да? Нет еще. Так, сейчас. Так, сейчас вопросы. Насчет того, что загружаются все отчеты. Отчет, вот Part B, он общий. Deliverables загружает координатор проекта. Но касательно вот этих ивентов, да, там, касательно коммуникационных мероприятий, это у вас поделено за каждый work packet отвечает определенный вуз, да, и каждый загружает именно свой отчет. Да, и если вы, например, в Deliverers Work Package 1 отвечает, например, координатор, Work Package 2 отвечает другой человек, загрузку полную, submission делает Project Manager, да? Но подготовительную работу делает весь консорциум. Это не означает, что только один вуз будет за все ответственен. Нет. Ивенты тоже у вас делятся. Например, в ИГУ прошел ивент, ИГУ делал, например, программу мероприятий, список участников. За это мероприятие было ответственно, к примеру, ИГУ, то эту часть мероприятия заполняет ИГУ. Это вот events, там communication и так далее. Например, за другое мероприятие отвечал, например, другой вуз в Бишкеке, к примеру. Events,
коммуникационное мероприятие тоже заполняет этот вуз. То есть вот как у вас было поделено в заявке, вот так же вы готовите отчетность и также начинаете загружать. Это не обязательно только координатор с европейской стороны. Нургуля, Можно Тогда- уточняющий вопрос? Вот там, где ивенты, по-моему, каждый должен заполнять, потому что мы пишем, какой вуз, и пишем, кто от нас участвовал, сколько человек, и гендер пишем, да? Или Да. вот кто-то один заполняет? Нет. Например, у вас было мероприятие одно, оно прошло в ИГУ. Или у Да. вас, например, в Бишкеке. Ага. То, Не, вот у нас kick-off митинг был. ну, вот kick-off митинг. Кто за Ага. этот kick-off митинг ответственный? Например, это менеджер, проекта Гена, менеджера, да? Да, Гена. Она заполняет. То есть было столько-то участников, цель такая-то, там столько было там, мужчин, женщин, общее количество участников такое-то. Но если, например, в консорциуме, например, 10 вузов, и 10 вузов начнут каждый ивент заполнять, то что от нашего вуза поехали 3 человека и так далее, это, ну, как бы, это будет очень много. А мы так Да, заполнили. у нас тоже вот так получилось. Когда убрать, да, вот эти, оставляем только организаторов, а остальные убираем, да? Да, например, видели, что в event всегда пишется lead organization. То есть у нас, например, в нашем случае это был везде public, там, Erasmus Plus Office, да, а в вашем случае это будут разные вузы. А еще Когда такой вопрос. мероприятие тоже проводится, вот каждый университет вставляет свои фотографии, и даже некоторые не упоминают, какой вуз организовал, и вставляют информацию прям в social media. Ну, не только про вуз, иногда проекты забывают указывать и Erasmus, национальный офис Erasmus Plus в Кыргызстане, и что этот проект финансируется Европейским Союзом. Поэтому, как Марисоль уже говорила, нужно разработать единую такую форму для презентаций, да, шапку такую, и использовать ее, где все логотипы консорциума участвуют. Нургульчик, еще такой вопрос. Вот смотри, каждый университет организовывает мероприятия по dissemination и communication. А как мы их объединим? Вот Нет. там казахи провели у себя, Мгм. туркмены у себя. Мы же каждый отдельно свой показываем. Да, в данном случае вы показываете свой. Я имею в виду те мероприятия, когда вы все вместе участвуете. Когда весь проект сидел. Да. Например, Окей. kick-off митинг, вы же участвуете все вместе. Например, Да. какой-то, раунд-тейбл в рамках, например, проекта, вы участвуете все вместе, весь консорциум. Тогда эта часть заполняется именно ответственным за это мероприятие, да. Но если вы, например, каждый вуз у себя делаете... Вот мы пошли в dissemination, банки то, провели, да? Мгм. Если мы пошли в банки провели и провели это обучающий семинар для банковских сотрудников, мы же указываем конкретный банк, конкретный вуз, который проводит, да? Да. Вы прям, где events, вы прописываете, там же будет высвечиваться ваш пик-номер сразу. Когда вы заходите через свой аккаунт, автоматически система вставляет пик-номер и название вашей организации. И потом дальше вы пишете название мероприятия, сколько было участников, цель, ну и так далее, да. Это делает каждый вуз, когда он у себя проводит отдельное мероприятие. Но когда мероприятие в проекте общее, то это пишется одно. Все поняла. Да. Нургуль, добрый день. Можно вопрос? Вот как раз по dissemination. Если мы отвечаем за консорциум, за весь консорциум, за этот пакет, когда мы собираем вот данные по dissemination, допустим, каждый университет выполнил какое-то мероприятие, мы все это в таблицу собираем, там линки должны быть, все, да? Потом есть несколько видов заполнения этого отчета. Где-то скрины делаются, просто или текстовой вариант. Какой правильно сделать, вот, как deliverables, загрузить это, как ответственность за пакет вуз? Как это сделать? Да, спасибо Сколько большое. страниц должно быть? Deliverables вы не можете вставлять, главное, фотографии. Вы можете делать скриншоты, но скриншоты, если касаются каких-то информативных схематических данных, да, то есть вы не можете использовать данные людей. Но, например, вы можете
где Part B заполняете, вы можете там указать там данные, да, но именно где портал, где у вас dissemination, у вас будет иметь уровень распространения PU, да, поэтому вы можете делать общее мероприятие, одно там deliverables такой-то, dissemination, да, в рамках этого там deliverables было там в общей сложности проведено столько-то мероприятий, за весь пакет вот отвечал такой-то вуз, но и потом расписывать каждый dissemination. Хорошо. Например, ну, возьмем КГМА, да, например, он участвовал, например, в круглом столе по медицинскому направлению, но рассказывал про результаты проекта. Это тоже dissemination считается, и вот он заполняет свою часть, да, но вы, как ответственный за весь пакет, вы собираете всю информацию полностью. Да, Саре тоже перепоручили новый пакет как lead leading university, поэтому волнуется, наверное. Нужно по грант-агрименту посмотреть критерии и по онлайн на портале посмотреть, сравнить. И, Сара, я бы хотела спросить, вы получили доступ к порталу? Нет, там, знаете, у меня доступ, в общем, мне помогла Юля зайти через вот эти вот events, наш университет мы загрузили, потом я написала письмо helpdesk, у меня почему-то нет вот этого строчки такой, projects, через которую можно зайти уже на эти проекты. А у вас логин, пароля нету, да, своего? Логин, пароль мне международный отдел дал, потому что у нас еще здесь другие проекты. Один же логин проект, если у нас 2-3 проекта. Или... Смотрите, нет, у вас у университета есть логин и пароль общий для всех проектов, но Да. лидер организации, он назначает каждого участника на свой проект. То есть, если вы ответственны за какой-то проект, он прописывает ваше имя к вашему проекту. Да? Например, у университета может быть 10 проектов, но в 10 разных проектах сидят разные люди. И чтобы не миксовать, чтобы каждый не получал доступ ко всем проектам, по одному проекту он лир назначает, либо администратор аккаунта назначает именно этого человека к этому проекту. То есть вам нужно будет необходимо обратиться в международный отдел, если он у вас является лиром, и попросить назначить вас на ваш проект. Как это делается? Как team контакт или Да, да. как team member? Поняла. Я-то думаю, почему я не могу зайти на наш проект? Видимо, это вот общий для вуза, но конкретно в этот проект я зайти не могу. Да. Все, спасибо большое. Вот здесь тоже у нас этот узбекский университет. Мирзаумит вот здесь, вот тоже они не получили, оказывается. Тоже Да, вот здравствуйте. Да, Джанар, Шел. я здесь, Сурия. Здрасте всем. Здрасте, это я Мирзаумит. Ага. Тоже ситуацию расскажете, может, Нургуля поможет. Лиар ушел, да, ваш? Назначен новый? Да, вот сейчас я отвечу тогда. Значит, мы обращались в национальный офис, и нам сказали, что там был координатор другой, как бы на фамилию нашего проректора, и то есть у нее был логин. И сейчас для того, чтобы поменять на имя, на мое имя, как я сейчас являюсь координатором, для этого нужно заново нам сделать письмо, заявку от нашего университета, и только после этого они будут рассматривать. Вот. Ну вот я сейчас уезжаю просто на неделю, на следующей неделе я займусь этим вопросом. Спасибо. Я немножко не поняла вопрос. У вас есть доступ к вашему аккаунту, верно? Нет. Нету вообще? Нет. У нас был доступ, но на другое имя. Чтобы мне на свое имя оформить, мне нужно заново все это. А этот человек куда делся? На другую работу перешел, и Но она же может переназначить на вас сама. ну, она не помнит, уже забыла. Она может восстановить пароль, там просто забыл пароль, и ей придет ссылка на восстановление.
И через эту ссылку она может войти и во вкладке Lear сделать Replace Lear. Ну, мы на следующей неделе уже займемся этим вопросом. Только не затягивайте, 30-го все закроется, и не зайдете ни под каким логином. Да. Просто нужен приказ Я ректора, да? просто Как Мариса сказала, приказ ректора, что он назначает вас ЛИАР, и все, нужно через Erasmus получить, да? У нас думаю, вопрос, да, Бауржан? запустить пароль, как вот сейчас сказали, инструкцию дали. Я думаю, это самый сейчас такой быстрый, оперативный вариант. Мгм. Бауржан, у вас вопрос? Здравствуйте, Рахмет. Рахмат. Вот я хотел уточнить, когда наши профессора, да, они участвуют в других мероприятиях, которые организуются именно академией, но в партнерстве с другими организациями. Но там мы никак не можем лого поставить, так как это бюджет другой организации и бюджет академии. В этом случае мы deliveries пишем то, что он прочитал лекцию в рамках этого, например, повышения квалификации для дипломатов Таджикистана и Кыргызстана, да, в академии. Но там мы никак не можем адженда исправить или что-то другое. Как мы можем вот эту информацию deliveries оформить в соответствии с правилами Erasmus? Но мы уже дали как deliveries. Смотрите, вы когда deliverables пишете, у вас в начале будет логотип, да, funded by или co-funded by the European Union. Вы пишете название мероприятия такое-то, такое-то, да, было такого-то, такого-то. Вы пишете, что в рамках основного мероприятия ваши преподаватели там прочитали такую-то лекцию, рассказали про результаты проекта такого-то, финансируемую программу Erasmus плюс Европейского Союза и так далее, и так далее. Но прикладывайте оригинальную программу. Но когда вы пишете про цели, задачи этого мероприятия у вас на отдельном листе, да, всегда будут логотипы co-funded by the European Union. Окей, так можно, да, получается? Первое, пейдж это чисто наша, Erasmus, а второе это уже идет просто программа с указанием нашего лектора. Да, но именно там должно быть указано, да, у вас же в программе есть, что именно он будет презентовать результат или что-то относящееся к вашему проекту. Не просто так, что он пошел, поучаствовал, это вообще Да. мероприятие. Нет, но там тема, например, лекции, она указана как вводная дипломатия, вводные вопросы в Центральной Азии. Вы можете, например, даже сделать вордовский файл, да, включить как скриншот программы этого мероприятия, но внизу он будет все равно там где-то логотип co-funded by the European Union, потому что вы его включаете в отчет. Сама структура отчета должна содержать логотип. Окей, все хорошо, потому что у нас были моменты, вот, когда я просил поставить вот лого EU, они сказали, сори, мы не можем, но мы все равно прописали то, что это лектор участвовал, и поэтому вот теперь уже знаем, как правильно оформить. Ахмед. Гули, можно уточняющий вопрос? Вот смотрите, по вот этим всяким разделам, вот где deliverables, это только может координатор, да? А остальные это могут каждый партнер? Или Friends, там что еще было? communication activities, Communication dissemination activities, да. activities и milestones? Да, но мы вам бы предложили сделать так. Открыть Google папку, открыть Так. файл, например, deliverable номер такой-то, да. И за это deliverable, например, ответственный не координатор проекта, а другой вуз, да. Так. Ну вот в случае вот как с госпожой Сара Китайбекова, да. Каждый вуз, когда он какое-то мероприятие сделал, он просто заполняет эту таблицу, да. Ага. Google На свой вуз. Google документ же, он же общий для одного консорциума будет. Ага, ну в смысле Тогда данные по своему университету. Да, он заполняет данные, прикладывает программу, прикладывает линк, да, то есть то, что действительно это мероприятие проведено, информация об этом мероприятии на сайте проекта, на сайте университета и так далее, да, то есть этот как бы deliverable сформируется консорциумом, но загружает просто project координатор.
Но сам, например, формирование deliverables, если это ответственный другой вуз, участвуют все. Например, это касается, например, deliverables dissemination. Потому что каждый вуз, он, когда проводит мероприятие, он же знает, какое он мероприятие провел. А, например, один вуз, который ответственен за этот deliverable, он не знает, кто в своем вузе сколько мероприятий провел, когда, там, ссылки и так далее. Нургулям, а вот этот summary financial statement покажешь? Какой еще? Вот этот financial document. CFS, как заполняют другие партнеры онлайн. Это же внутренний документ проекта. Да, вот этот reports and the payment request там написано. Мгм. Так как у нас мероприятие записывается, и оно будет выставлено на YouTube, да, то есть мы сейчас не можем рассмотреть финансовые аспекты какого-либо проекта, потому что это будет раскрытие конфиденциальной информации. Там же у вас будет высвечиваться, сколько там, какой транш, сумма какая и так далее. Не, Это просто отдельно. показать значки, где мы можем там нажать, что... И, к сожалению, я это не могу сейчас показать, потому что тогда мне нужно будет полностью информацию раскрывать, да, то есть это конфиденциальная информация, и именно в вопросах касательно финансов нужно как бы отдельно встречаться, отдельно показывать, но вот на общее обозрение мы не можем выставить такие данные. Динара, отдельно позвоните. Сейчас по порядку, да? Хорошо. Ну, приблизительно Ну, хотела вот обозначить. даже приблизительно, например, это же нужно открывать портал, Ну, открывать документы. Все да, равно ну, будет видно где, в документ, какой да? части находится, да, чтобы самостоятельно поискать тоже. Давайте мы этот вопрос вот касательно финансов, да, и заполнения какие-то финансовой отчетности, мы будем встречаться с каждым проектом отдельно. А так на общее обозрение мы не можем показывать, да? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Больше вопросов нету, да? Если вопросов нет, благодарим вас за внимание. Рады были ответить. Спасибо огромное. Вопросы. Спасибо. Было очень полезно. Всем, не только Кыргызстану, всей Центральной Азии. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, до свидания. Да, огромное спасибо, Нургуль. Спасибо большое. До свидания всем. До свидания.